friends, welcome back to another episode of Final Fantasy 16. നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് എപ്പിസോഡ്സ് കാണുന്നവർക്കായിട്ട് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട്, ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോറി മനസ്സിലാവുള്ളൂ. കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു എയ്ക്കോൺ ബാറ്റിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചെങ്കിലും അത് നടന്നില്ല. ടൈറ്റൻ്റെ കുറച്ച് പവർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലൈവിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് തിരിച്ച് ആ ഒരു യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ഒരു മിസ്റ്റീരിയസ് മാൻ, ആളാരാന്ന് അറിയില്ല. ഇനി അതൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ പുതിയ ചോദ്യങ്ങൾ. ആൻഡ് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൈഡവേലാണ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ. വീഡിയോ എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കുക, 3K ലൈക്ക് ടാർഗറ്റ്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കട്ടെ. വ്യൂസ് വരുന്നുണ്ട്, അത്രയും ലൈക്ക് വരുന്നില്ല, പലരും മറന്നു പോകുന്നു. ഒന്ന് സെറ്റാക്കാം. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂ സ്റ്റോറി. ഓക്കെ, സ്പീക്ക് വിത്ത് ഓട്ടോ. എന്തിനാണ് വലൂഡുകാര് നമ്മള് റൊസാരിയയിൽ പോയപ്പോ അവന്റെ ആർബിനെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞയച്ചെന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ചോദ്യം. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് ഓട്ടോക്ക് വല്ലത് അറിയോ എന്നുള്ളത് ചോദിക്കാൻ പോവാണ്. ഒരു കാര്യം സംസാരിക്കണെന്നാ സമയണ്ടാ? ജില്ല് കുഴപ്പമില്ല. Any word on Kupka's movements? Vivian's doing what she can to try and track him, but she's feeding on scraps. We've sent ours out to the curse breakers and their other friends in the west, asking them to keep their eyes peeled. Hugo ingadu poyina ariyilla ട്ടാ. No track. No leads yet. But it's only a matter. പക്ഷേ eventually കിട്ടും. എന്തെങ്കിലും കിട്ടാണ്ടിരിക്കില്ല. Let me know when you find something. എന്തെങ്കിലും അറിഞ്ഞാ പറയണേ. There he is. Fear you. Clive. Still busy saving the world. Mid. When did you get back? Mid. Just now. What about your studies? A journey. പുതിയ ക്യാരക്ടർ ആണല്ലോ. Since Hugo Kupka invaded Rosaria, all the canvas in uproar about it. He's gone mad. He's turned rogue. It'll be us next. You try concentrating with all of that. All right. You win. How long will you be staying this time? Dunno. A while, most likely. Any road, while I'm here, I was hoping you could do us a favour. എന്ത് ഫേവർ? You can't just expect me to. Please oblige her. വിവിയൻ വന്നു. While we are busy tracking down Kupka, you should have a little time to spare. Professor! Now there's a face I haven't seen in a while. Shouldn't you have it buried in a dusty old tome? I did, till a familiar trill pricked my ears. As ever, വലിയ your പ്രൊഫസറൊക്കെ exuberance is ആയിരുന്നല്ലേ a ഇപ്പോ? breath of fresh air, which successfully scattered the painstakingly assembled fragments of my thoughts. I'll take that as a compliment. ഓട്ടോന്റെ മകളാണ് ഇവളുടെ ഡൗട്ട് ഉണ്ട് കേട്ടോ. Clive, you heard the professor. So, I'll meet you in the storeroom when you're done. Wait, hold on. Breath of fresh air? Bloody tempest, more like. Oi. അടുത്തതാരം വന്നല്ല. You got my guilt. ബോട്ട്മാൻ. പൈസ കൊടുക്ക. What are you on about? My fee for bringing Mid across. She said you were paying. ഓ, അവളെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന എന്നിട്ടാ തോണിക്കാരനാണ് പൈസ ചോദിക്കുന്നത്. Storeroom was it? I wonder what Mid's plotting. ഓക്കെ, സോ നീ പറഞ്ഞ പോലെ ഓട്ടോന്റെ മോളാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് മിഡ്. അവള് വേറെ എവിടെയോ പഠിക്കുകയായിരുന്നു തോന്നുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ ഹ്യൂഗോന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കാരണം ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ തൽക്കാലം നിർത്തി. കാരണം ഹ്യൂഗോ മാഡായിട്ട് നടക്കുകയാണ്, അടുത്തത് ചിലപ്പോൾ അവരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ക്ലാസ് ഒക്കെ നിർത്തി. അങ്ങനെ അവളെ തിരിച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നാക്കി. ആ തോണിക്കാരനാണ് ഇപ്പോൾ കാശ് മേടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വിവിയൻ പറഞ്ഞ് എന്തായാലും അപ്പോൾ അവൾക്ക് എന്തോ ഫേവർ നമ്മളെ കൊണ്ട് ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു വന്നപ്പോഴേക്കും വിവിയൻ പറഞ്ഞ് ഹ്യൂഗോനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ എന്തായാലും ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സമയം വേണം. അപ്പോൾ അതുവരെ നീ അവൾ പറയണ കേക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോൾ അവൾ സ്റ്റോർ റൂമിൽ ഉണ്ടാവും പറഞ്ഞു. അവളെ പോയി മീറ്റ് ചെയ്യുക, എന്താണ് ഇനി അവൾക്ക് വേണ്ടത് നോക്കട്ടെ. നമുക്ക് ഹ്യൂഗോനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരം ഇവഞ്ച്വലി കിട്ടുള്ളൂ. ഇതേ നിൽക്കണം മിഡ്. You took your time. Busy man, Mid. I'll get to the point then. I want to turn the room down there into a workshop like the one I had at Dad's place. Mid, you've only just come back. നീ ഇപ്പോൾ വന്നല്ലോ, പതുക്കെ പോരെ. I've been thinking about it for a while. Dad said I had a knack for engineering, told me everything he knew about it, then sent me off to Canva to learn everything he didn't. That was his dream for me, that one day I'd put my studies to use for the good of the cause. But I'm helping no one stuck at school. I've studied enough. It's time I put my knack to work. I know that I can help the people here.
and I want to do it. Well. ആയിക്കോട്ടെ. If Sid could see you now. All right. I'll tell Otto you'll be staying. I knew you'd say yes. Which is why I wrote up a list of jobs for you. അടിപൊളി. Who else? What do you എന്താ want വേണ്ടത് to നിനക്ക്? do? First things first, I need equipment and materials to start making my own. There's the designs for the stuff I need and the stuff it needs smithing from. The other materials I can work myself. Just need a generous benefactor to lay them on for me. Apart from the wood, I'll need a carpenter for that, but I can just borrow yours. Is that everything? മതി, അത്രയും മതിയാ. I'll let you know if I need out else. Getting to work. Where to start? Materials and tools. That means Karen and Blackthorn. അതായത് ഇവൾക്ക് ഇവളുടെ അച്ഛൻ്റെ പോലെ ഓട്ടോൻ്റെ പോലെ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് താഴ്ത്ത് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് മനസ്സിലായ. അച്ഛന് ഇവിടെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അച്ഛന് അറിയാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ. ഇവൾക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ഒരു നാക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആണ് ഇവളെ ക്യാൻവർ എന്നുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് പഠിക്കാൻ വിട്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവളെ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റഡീസിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ക്ലാസ്സസ് ആർ അഡ്ജസ്റ്റ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട്. എന്തായാലും അവൾക്ക് ലാബ് ഉണ്ടാക്കാൻ വർക്ക്ഷോപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വേണം. അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഷെയറിൻ്റെ അടുത്തു നിന്നും ബ്ലാക്ക് തോണിൻ്റെ അടുത്തു നിന്നും സെറ്റാക്കി കൊടുക്കണം. ഷെയറിൻ്റെ അടുത്താണ് നമ്മൾ പോർഷൻസ് ഒക്കെ മേടിക്കാറ്. ബ്ലാക്ക് തോണിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ വെപ്പൺസ് ഉണ്ടാക്കും. അവരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അവളുടെ റിക്വസ്റ്റ് ഒക്കെ ഫുൾഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ. കിട്ടിയ പണി നോക്കണേ. അയ്യോ സോറി വിവിയനെ റൂം മാറിപ്പോയി. ഷാരൺ Was wondering where you got to. Mid's back from Canva. Have you seen her? കണ്ട് അവളുടെ പണിയായിട്ട് വന്നത് ഞാൻ. She's planning to set up a workshop in the stores and ask me to buy her some materials. Here's the list. അവൾക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. Think you can find everything on there? This lot. Wouldn't be much of a trader if I couldn't. അത് കേട്ടാ മതി. As for payment, It's paid 100 times over by what that girl's done for us. If it weren't Whoa. for her filters, we'd have naught to drink but blight water, and that would have drained the life out of us long ago. indeed it would. I'll send the stuff on to Mid when it comes in. ഓക്കെ Thank ഓക്കെ you, ഓക്കെ. Karen. അവള് ശരിക്കും പുലിയാണ് കേട്ടാ. പൈസയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഷാരൻ പറഞ്ഞത് പൈസ ഒക്കെ എന്നോ തന്നു പോയിന്ന്. ലൈക്ക് പൈസ ആയിട്ടല്ല, അവളില്ലായിരുന്നു വെച്ചെങ്കിൽ ഇവരെല്ലാവരും ഇപ്പൊ ബ്ലൈറ്റ് വാട്ടർ കുടിച്ചിട്ട് ജീവിക്കേണ്ട വന്നേനെ. അവളാണ് ഇവർക്ക് ഇവിടെ ഫിൽട്ടറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത്. മനസ്സിലായ? അത് കാരണം ഇവർക്ക് നല്ല വെള്ളമൊക്കെ കുടിക്കാനായി. അപ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആ ഗേള് നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ തന്നെ മതി പേയ്മെന്റ് ആയിട്ട്. അല്ലേ നമ്മുടെ വെപ്പൺ ഉണ്ടാക്കണ ആള്. You busy? What does it look like? I have a commission for you from Mid. She requires certain tools. Do you think you can make them? Bloody hell. What's she planning to build with this stuff? An airship? I'll see what I can do. Till I bring them over when I'm done. ഈ സാധനങ്ങൾ വെച്ച് എന്തുണ്ടാക്കാനോ എയർഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനാണോ എന്ന് കുറച്ച് വലിയ ലിസ്റ്റാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ലൈക്ക് ഈ മിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും പോയിന്റില് Let's see if Bardolph's available. ഏതെങ്കിലും പോയിന്റിൽ അവളുടെ ഇൻവെൻഷൻസ് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഉപകാരപ്പെട്ടേക്കും കേട്ടോ. ആള് പുലിയാണെന്ന് ഇപ്പോൾ ഇവരുടെ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. വഴി താഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ ഏറ്റവും അടിയിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും. ഒരു കാർപ്പൻ്റർ പിന്നെ നമ്മുടെ സ്വന്തം കാർപ്പൻ്റർ ഉണ്ട്. പുള്ളിക്കാരനെ അടുത്ത് ഏൽപ്പിക്കാം. പുള്ളിയാണ് ബാർഡോൾഫ്. Do with a good oiling. ബാർഡോൾഫ് Should be enough to... How do, Master Sid? Bardolph. Mid's looking to build a workshop in the storeroom, and she needs the aid of a skilled carpenter. So naturally I thought of you. Well, I'd love to help the young miss however I can. But സെറ്റ്. I'm afraid I got my hands full just keeping this place afloat. There's holes need patching, and if I don't patch them, we'll all of us sink into the mere. I'd gladly spare Mid all the time I have, but the sad truth is I ain't got none. അയാളുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ സമയമില്ല. I see. It don't have to be me though, does it? What about that other fella?
You know, the one over at Martha's Rest. Bernard, was it? That's ആ right. ബെർണാഡ് ശരിയാ. And he is a friend of the അന്ന് cause. നമുക്ക് ബ്രിഡ്ജ് നേരാക്കി I'll തന്നത്. ask Martha if she can spare him. Thank you, Bardolph. Least I could do. അതായത് നമ്മുടെ ഈ ക്യാമ്പ് ഇങ്ങനെ ഒഴുകി നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ കുറെ ഓട്ടകളും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് പാച്ച് ചെയ്ത് ഇത് എവിടെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഇടോ? ഇത് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആണെന്നാണ് അവൻ പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ഇവിടെ പാറയൊക്കെ ഉണ്ട്. അറിഞ്ഞൂടാ, എന്തായാലും അതിന്റെ ഇടയിൽ ചിലപ്പോൾ വെള്ളം കയറുണ്ടാവും. അപ്പൊ പാച്ച് ചെയ്യാനൊക്കെ അതൊരു വലിയ കപ്പൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. പാച്ച് ചെയ്യാൻ അവൻ്റെ കയ്യിൽ ടൈമില്ല. അതിന്റെ ഹോൾസ് ഒക്കെ അടച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവൻ്റെ സമയമില്ല. അതാണ് പ്രശ്നം. പിന്നെ ഞാൻ തന്നെ അവിടെ നിന്നില്ലല്ലോ, മറ്റേ ആളെ വിളിച്ചുകൂടെ എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. മാർത്താസ് റെസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ആ ബ്രിഡ്ജ് ശരിയാക്കി തന്ന ബെർണാഡ് ഉണ്ട്. ആളെ വിളിച്ചാൽ ആള് വന്നിട്ട് ചെയ്തിരും. പുള്ളി ഒരു കാർപ്പൻ്റർ ആണല്ലോ. മാർത്താസ് റെസ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത് ഫില്ലറാണെങ്കിലും പക്ഷെ നമുക്കിത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആവും. കാരണം മിഡിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത് ചെയ്യണത്. മിഡിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും സംഭവങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഭാവിയിൽ ഉപകാരപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. മാർത്താസ് റെസ്റ്റിലെത്തി. ഇവിടെ എന്താ അവസ്ഥാവോ? അന്ന് ബ്ലാക്ക് ഷീൽഡുകാർ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ളവരൊക്കെ ഇതാക്കി പോയതല്ലേ. ഇപ്പം പഴയ പോലെ ആയി തോന്നുന്നുണ്ട് കണ്ടിട്ട്. മാർത്ത, Clive, what brings you to the rest? Our home finds itself in need of an extra carpenter. I wondered if I might. കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് അവനും തരുമോ ബെർണാഡിനെ? I don't mind if he don't. We're all friends here, aren't we? Thank you, Yeah? Martha. Do you know അവൻ where I അവിടെ might പോയി find എന്നറിയോ? him? ഞാൻ We ചോദിച്ചോളാം. went up to Cressida on business. No idea what, mind. Place is a ruin. Far as I know, he's still there. I'll look from there then. അവൻ ക്രസിഡാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് എന്തോ ബിസിനസ് ആവശ്യത്തിന് പോയി എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കണത്. ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചോളാം. ദൂരം ഉണ്ടോ അങ്ങോട്ട്? ഓ, കുറച്ചധികം ഉണ്ടല്ലോ. ബെർണാഡ് അതേ നിക്കണ്. ഇതെന്താണ് ഇവിടെ ഇവന്റെ വണ്ടിയും കുറെ വുഡൊക്കെ കാണാണ്ടല്ലോ. ബെർണാഡേ, Hi. If it ain't the lad who saved my life. What brings you to a place like this? നിന്നെ കൊണ്ടൊരു ആവശ്യമുണ്ട്. Martha said I might find you here. I have a proposition for you. Oh, do you now? കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് Building a workshop, you say? Well, that beats tacking boards to bridges, sure enough. And if Martha didn't mind me being gone a while, then neither do I. You ഇല്ല, just മാർത്തക്ക് tell me where you പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. want me. ഞങ്ങളുടെ ക്യാമ്പില്. That's the spirit. I couldn't ask a favor, though, could I? Before we go? എന്തുകൊണ്ട്? Of course. Well, that there is Cressida, where I grew up. Ain't much left of it now, though. Except my parents' graves. ഓ, But ഇവിടെയാണ് I came up വളർന്നത്. here hoping to visit. I even patched up the bridge to get across. Only to find the place crawling with fiends. അവരൊക്കെ ഒന്ന് അടിക്കണം, അത്രല്ലേ ഉള്ളൂ. But you're a dab hand when it comes to dealing with beasts and bogles, ain't you? Any chance you could, It's the least I can do. സെറ്റ് കൺസിഡർ Thank you ദിസ് ആസ് എ kindly. പേയ്മെന്റ്. and take care. അവന്റെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ ഒക്കെ ഗ്രേവ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവൻ ഇങ്ങോട്ട് വരികയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് കടക്കാനൊന്നും പറ്റിയിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അവൻ ഇങ്ങോട്ട് കടക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ പാലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കണ്ട. എന്നിട്ട് വന്നപ്പോൾ അവൻ്റെ ഹോം ടൗൺ ആണ് ഇപ്പോൾ നശിച്ചെടുക്കണത്. അതിൻ്റെ റൂയിൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ മൃഗങ്ങൾ സമ്മതിക്കണില്ല, ഇവിടെയുള്ള ഈ ജീവികൾ. അപ്പോൾ അവരെയൊക്കെ ഒന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്യണം. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. വെരി ഗുഡ്. Take long. Over here! Give me some! This one. ഗൈസ്, ചെറിയൊരു സംഭവം ഞാൻ നോട്ടീസ് ചെയ്ത് പറയട്ടെ. നമുക്ക് ടൈറ്റന്റെ പവേഴ്സ് കിട്ടിയായിരുന്നു, പക്ഷെ അത് ഇവിടെ കാണിക്കണില്ല. വിച്ച് മീൻസ് നമുക്ക് ഒരു സമയം 3 ഐക്കോണിന്റെ പവർ മാത്രമേ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരിടത്തിന് മാറ്റേണ്ടി വരും. പ്രോബബ്ലി ഞാൻ ഗരുഡേനെ മാറ്റും. കാരണം ഗരുഡയുടെ അത്ര ഭയങ്കര ഒരു വാല്യുബിൾ
അറ്റാക്സ് അല്ല ഇരിക്കണത്. പക്ഷേ റിമൂവിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ കിട്ടില്ല സാധനങ്ങളാണ്. ഇപ്പം മാറ്റാൻ പറ്റുമോ? റിമൂവ് ആയിക്കോണ്ട് ഇല്ല, കോമ്പാറ്റിലായതുകൊണ്ട് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ഗരുഡേനെ മാറ്റിയിട്ട് ഇനി ടൈറ്റനെ വെക്കും. അപ്പോൾ ടൈറ്റൻ്റെ പവേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. 3 അറ്റ് എ ടൈം പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ. തെറുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള ബാക്കി ഡൗൺ. ഗരുഡയുടെ ഈ ഒരു അറ്റാക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഒരു കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് എന്ന് പറയാനുള്ളത്. പക്ഷെ അത് അത്രയും OP ഒന്നുമില്ല. ഡൺ. That should do it. You made short work of that lot. നീ ഹാപ്പി അല്ലേ പറഞ്ഞാടാ? ഞാൻ ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ക്യാമ്പിലേക്ക് വരില്ലേ? Thank you, son. Now my folks can rest in peace once more. How long is it since the village was abandoned? Oh, people started packing their things after the duchy fell. Between the blight എത്ര കാലമായി ഇത് ഇങ്ങനെ ആയിട്ട് നോക്കിയോ? നമ്മുടെ റൊസാരിയ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയപ്പോ തൊട്ട് ഇവിടുന്ന് പോയതാ അവര്. Must be nigh on a decade since the last wagon left. Oh, it may as well have been a century. 10 വർഷമെങ്കിലും ആയിണ്ടാവും. The place. This isn't the Cressida I remember. ഇവിടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെഞ്ചുറി കഴിഞ്ഞ പോലെ ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ അങ്ങനെ അല്ല. Don't be. Can't live in the past, no matter how nice it might have been. Soon as I'm done saying a prayer for those that raised me, it's onto your hideaway. I'll meet you. Okay, അവന്റെ പാരന്റ്സിന്റെ ഗ്രേവ് ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഹൈഡവേയിലേക്ക് വരാന്നിട്ടാ. വേറെ കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നമ്മളൊരു ഇസബെല്ലിന്റെ എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ തിരിച്ച് ക്യാമ്പിലേക്ക് പോണേ. നിങ്ങളോട് കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ഇസബെല്ലിന്റെ ഡെയിമിന്റെ എപ്പിസോഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ടാറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പെണ്ണിനെ അന്വേഷിച്ച് പോണത്. ആ എപ്പിസോഡിന്റെ താഴെ ഞാൻ കുറെ കോമന്റ്സ് കണ്ടായിരുന്നു. അതായത് അണ്ണ ഈ എപ്പിസോഡ് ബോറായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, എല്ലാ എപ്പിസോഡിലും ഫുൾ അടി മാത്രമായ കാര്യമില്ല. ഒരു സിനിമ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് 100% ഉറപ്പാണ് ആ സിനിമയിലെ എല്ലാ രംഗങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ചിലതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ താല്പര്യമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പടം ആദ്യം കാണുമ്പോൾ ആദ്യം ഫുള്ള് നമ്മൾ തിയേറ്ററിലൊക്കെ പോയിരുമ്പോൾ കാണും. പിന്നെ അതേ പടം നമ്മൾ വല്ല OTT-യിലൊക്കെ ഇറങ്ങി കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ വേണ്ടാത്ത പോർഷൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യും. അതങ്ങനെയാണ്. പക്ഷേ വൺ ടൈം നമ്മളെല്ലാവരും കാണില്ല. അതുപോലെ ക്യാരക്ടർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളും ഇടയിലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ 2 എപ്പിസോഡ് ഭയങ്കര വിഷയമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ എപ്പിസോഡിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതുപോലത്തെ ഫില്ലറായിരിക്കും. അതൊന്നും വരുമെന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ, നമ്മൾ ഹൈഡവേയിലേക്ക് പോയാലേ അറിയുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇത് ട്രൂത്ത് ഈസ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കും, അതിന് ചാൻസസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇങ്ങോട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഹൈഡവേയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ഈ എപ്പിസോഡിലും ചിലപ്പോൾ ആ ഡെയിമിൻ്റെ എപ്പിസോഡ് പോലെ ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. പക്ഷെ അതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. കുറേ പേര് ബോറായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്തു. അവരോടും പറയാനുള്ളത്, ഇത് ഞാനുണ്ടാക്കുന്നതല്ല, ഗെയിം ഇങ്ങനെയാണ്. ഇതെല്ലാം കൂടെ കവർ ചെയ്ത് പോയാലേ അതിനൊരു വൈബ് കിട്ടുള്ളൂ. ഇല്ലാച്ചെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആ ഡെയിം എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടറിനെ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് കണ്ടാൽ നമ്മളറിയോ? ഇല്ലല്ലോ. അതാണ് ട്രാവൽ. നേരെ ട്രാവൽ ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു, ഇങ്ങനെ വരണ്ടായിരുന്ന ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഓക്കെ, വേഗം പോയി മിഡിനെ കണ്ടേ. മിഡു സാധനങ്ങളൊക്കെ എത്തിയെന്നുണ്ട്. ഞാൻ എല്ലാം ഏർപ്പാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. I am. I've placed your various orders, and a carpenter by the name of Bernard is on his way from Martha's Rest. ആള് വരൂ ട്ടാ. Brilliant. Thanks, Clive. Is there anything else you need? Nope. Blackthorn and Lady Karen have already sent over everything I asked for, and I've got all my plans drawn up. Okay. So as soon as Bernard gets here, we can get to work. I can't wait. സന്തോഷായില്ലേ? ക്വസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ്. അപ്പോൾ അവളുടെ പരിപാടി തീർന്നു. That's my good deed for the day done. Let's see how Okay, ഇനി ജില്ലിനെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാം ഇൻഫർമറിയിൽ. അവളോട് റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. Talia, how's Jill? ജില്ലിന് എങ്ങനെയുണ്ട്? Recovering, but she still needs her rest. Of course. Take good care of her, won't you? I'll do my best. Oh, Gav was looking for you. He said he had something to show you in the shelves. The shelves? ഷെൽഫ്സിലാ? Oh, that's right.
He went to ask Hippocrates about ആ Torgal. ശരി ശരി Must have ശരിയാ. found something. ഗ്യാവ് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചിരുന്നു. അവന് ഷെൽഫ്സിൽ എന്തോ നമ്മളെ കാണിച്ചു തരാണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അവൻ ടോർഗലിന്റെ പവറിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി വേറൊരാളെ കാണാൻ വേണ്ടി പോയിണ്ടായിരുന്നു. അയാളുടെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും വിവരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. Here, what's everyone whispering about? ജില്ലിന് മദർ ക്രിസ്റ്റലിന്റെ കേഴ്സ് പോലെ സംഭവം ഉണ്ടോ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ കണ്ടായിരുന്നു. ജില്ലിന് വയ്യ. അതുപോലെ വല്ലതും ഇപ്പം ഇവന് വല്ല പണി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ പവറിന്റെ കൂടെ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്. അതാണ് ഗ്യാവ് അതിന്റെ പിന്നാലെ പോയതും. ഞാൻ ലാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതെ ഈ പുള്ളിക്കാരൻ. Clive, where have you been? I've been wanting to ask you something about Torgal. Where did you get him, like, in the first place? ഇവനെ എവിടുന്ന കിട്ടിയത്? My father brought him back from one of his expeditions into the Northern Territories. They were crossing a snowfield when they heard his cries, and seeing no sign of his pack, they took him in. What do you reckon, Tomes? It certainly adds weight to the theory. In the theory? I believe that Torgal may be no mere hound, but a rare frost wolf, an animal native to the far northern reaches of Valisthea. Whoa! In one of our oldest bestiaries, I found reference to a frost wolf who served as guardian to an ancient queen of the north. Such was his mastery over ether, he could cast magics on command. Okay. His name was Fenrir. Fenrir! Fenrir the Frost Wolf. Now, the annals do not state it explicitly, but I have reason to believe this queen was a dominant of Shiva. Oh! The Northern Territories and her faithful hound. One awakens as the dominant of Shiva, and the other... Guardian. Saying that Jill granted Torgal his powers. What? Just like Fenrir. People called him my hound, but Torgal and Jill were inseparable. He grew up as a faithful companion to the dominant of Shiva, and years later, his powers awakened, just when his master needed him the most. You're right. If it weren't for Torgal blasting those bastards to Kingdom Come, Jill would have been ജില്ലിന്റെ forced. തല പോയനെ സത്യം. Though Torgal's power is his own, his latent birthright as a frost wolf, it had only to be unlocked. Oh, get you, Torgal. ഓളേ You're an even finer hound than we thought. And regarding your original concern, you need not fear for Torgal's health. ഓക്കെ അവന്റെ ഹെൽത്ത് പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടാ. Behemoth. Just this very morn, I found him with his nose buried in my nuts. മിഡ് വന്നല്ല. ഇനി എന്താണ്? I've been looking everywhere for you. Bernard's here. I need you to introduce us so we can get to work. I shall be a moment. പോരാ. ഇൻട്രൊഡ്യൂസും ചെയ്തു തരണ ഞാൻ. സൗണ്ട് മാത്രമല്ല, വിച്ച് മീൻസ് പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ വർക്ക്ഷോപ്പിന്റെ. പോസ് ഓക്കെ. ഇപ്പൊ അവിടെ പറഞ്ഞില്ലേ, അതായത് നമുക്ക് എവിടുന്ന് ടോർഗലിനെ കിട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചു ഗ്യാവ്, മറ്റേ പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞ ഇത് വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ അച്ഛൻ പണ്ട് നോർത്തേൺ ടെറിട്ടറിയിൽ എന്തോ എക്സ്പെഡീഷന് പോയ സമയത്ത് ഒരു വൂൾഫിൻ്റെ കരച്ചിൽ കേട്ടിട്ട് കണ്ടപ്പോൾ ഇവനാണ്, ഇവൻ്റെ പാക്കൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഇവൻ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവൻ എടുത്തു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ടോർഗിൾ ചെറുപ്പം തൊട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. ടോർഗിൾ നമ്മുടേത് ക്ലൈവിൻ്റെ ആണ് പെറ്റെങ്കിലും ഫുൾ ടൈം ജില്ലിൻ്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു, മനസ്സിലായോ? അവർ ഇൻസെപ്പറബിൾ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ പഴയ ഇവരൊരു ഏൻഷ്യൻ തിയറി പ്രകാരം ഡോമിനൻ്റ് ഓഫ് ഷിവയുടെ ഗാർഡിയനായിട്ട് ഒരു വൂൾഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതാണ് ഫ്രോസ്റ്റ് വൂൾഫ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടോർഗൽ ഒരു ഓർഡിനറി വൂൾഫല്ല, ഫ്രോസ്റ്റ് വൂൾഫാണെന്നാണ് പറയണത്. ഇവിടെ അന്ന് ആ ഒരു ക്വീൻ ഷിവയുടെ ഡോമിനൻ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ക്വീനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്വീൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് ക്വീൻ്റെ തന്നെ ഒരു പവർന്നാണ് ഇത് അൺലോക്ക് ആവണത്, മനസ്സിലായ? ഇവിടെ ജില്ലിൻ്റെ പവർന്ന് അൺലോക്ക് ആയതാണ് ടോർഗൽ. ഇപ്പോൾ ടോർഗൽ ഫ്രോസ്റ്റ് വൂൾഫാണ്. അന്ന് ആ ക്വീനിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ടർ വേറൊരു ഫ്രോസ്റ്റ് വൂൾഫ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ആ വൂൾഫിൻ്റെ പേരാണ് ഫെൻഡർ. ഇന്ന് ജില്ലിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ടറാണ് ടോർഗൽ. ഓക്കെ, ടോർഗലിന് വേറെ സീനൊന്നുമില്ല. താഴെ അവളുടെ വർക്ക്ഷോപ്പിൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും കാണാൻ കാത്തിക്കാണ്. ഓട്ടോ ഒക്കെ വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ. Brilliant. ആ നന്നായിട്ടുണ്ട്. It is.
Well, I couldn't have done it without you. You and everyone else. But I promise I'll pay you back. I'm going to work my fingers to the bone for you lot. കണ്ട അവൾ എന്തെങ്കിലും എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തതിന് തിരിച്ച് അവൾ ഉപകാരം ചെയ്യും. I'll make wonders like this world's never seen. ഈ ലോകം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത വണ്ടേഴ്സ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടാൻ പോണത് ഫ്യൂച്ചറിൽ. Now that that's settled, I wonder if Vivian's made any progress tracking down Kupka. ഇനി വിവിയനെ പോയി കാണട്ടെ. കുപ്കയുടെ വല്ല വിവരം കിട്ടിയോന്ന് അറിയില്ല. I think I'll wait. Vivian? How goes the hunt for Kupka? Largely in circles. We have myriad sightings of strange soldiers in unexpected places, but nothing definitive as yet. If only we knew for certain by what route he left Rosalith. ഏത് വഴി കൂടെ പോയി അവൻ പുറത്തു പോണ കണ്ടോരുമില്ല കൊട്ടാരത്തിൽ. If anyone can piece this puzzle together, it's you. And I'm willing to wait as long as it takes. എത്ര സമയം എടുത്താലും കണ്ടുപിടിച്ച് തരണം. നിനക്ക് അതിന് പറ്റൂ. താങ്ക് യു. പല സ്ട്രേഞ്ച് സോൾജേഴ്സിന്റെ സൈറ്റിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും ഇവര് വിചാരിച്ച പോലെ ഹ്യൂഗോന്റെ അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കൺഫേം ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നതല്ല. I believe it a mercy that you didn't inherit your father's throne. Your poor people would surely live in fear of you. You have nothing to worry about on that front. I won't be claiming his crown. That is a relief. Clive, have you got a minute? We, have a guest. Guest? A guest? നമുക്ക് ഇവിടെ ക്യാമ്പില് ആര്? For your trouble. Uncle! In hindsight. മറ്റേ തോണിക്കാരൻ. Uncle Byron? Uncle? Clive, my boy! വാ കേറി വാ. നമ്മ സ്ഥലം. വാ. Stoke the ovens for your favorite uncle is here. വാ. ട്വിൻ സൈഡ്, ആ സെൻട്രലിലുള്ള സ്ഥലം. ഇതിപ്പോ സൈംബർക്കിന്റെ കയ്യിലാണല്ലോ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, വെസ്റ്റിനും ഈസ്റ്റിനും നടുക്കിലൊരു തടഞ്ഞു നിർത്തണ ബോർഡർ. How shall we respond? If they're willing to accept their fault in the matter, I see no reason to refuse them. Still, we must insist on substantial reparations. The Twinside stores are not as bottomless as reported. Aye, and we have many more mouths to feed. We shall just have to have the Dalmex empty their treasuries for us. ഡാൽമേക്കിയൻ റിപ്പബ്ലിക് പീസ് ട്രീറ്റി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്ത് വേണമെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. None of this would have been possible without your timely intervention, Prince Olivier. Indeed, I doubt any of us would have had the courage to trade words with the mighty Titan. No less. പ്രിൻസിനെ അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യാ ചെറിയ ചെക്കനെ. ടൈറ്റനെ എടുത്ത് പോയിട്ട് ടേംസ് സംസാരിച്ചില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചേക്കണെന്ന്. ഒരു വില കൊടുക്കണുണ്ടോ ഒലിവിയറിന്? Very good. Dion. Now, let us come to the question of precisely when the Dalmex will withdraw their troops. Dion's fire could rid us of them in mere moments. The men of the Fist will not withdraw until a peace treaty is concluded. So let us keep the negotiations open, give them time to gather what gold and trinkets they can, and once they deliver that which we demand, what worth is a piece of parchment? Your Radiance, were Prince Dion to take the field, the enemy would surely send their own dominant to meet him.
And while പ്രശ്നമില്ലേ? His Highness would of course prevail, there would be heavy losses on both. രണ്ട് സൈഡിലും അടി ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പോ, പ്രശ്നമില്ല ലാൻഡിന്. He is engaged on the Western Front. Even were the Dalmex to send for him, he would not arrive in time. As much as I would enjoy witnessing a clash between Bahamut and Titan, it is not to be. And what of your subjects, Your Radiance? ഡിയോണിന് ഇഷ്ടാവണില്ല കേട്ടത്. If the fighting spread to the city proper, the people would bear the brunt of it. ഇവനെ കാണാനാണ് ജോഷിയോ നടക്കണത്. There will be losses, it is true. Yet for every citizen who falls, another can be bred. അത് ശരി. For every home that burns, another can be built. The Empire will live on. തന്റെ കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? ഇവന് ഇഷ്ടാവണില്ലേ? ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ. Dion? Yes, sire. അതായതേ പീസ് ട്രീറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവർ വിഡ്രോ ചെയ്യണതിന് മുന്നേ ഇവർ ഇത് സമ്മതിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അവരുടെ കയ്യിലുള്ള ട്രഷേഴ്സും ഗോൾഡും സാധനങ്ങളൊക്കെ എംപയറിന് കൊടുക്കണമെന്നാണ്. സോ അവരതൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് പീസ് ട്രീറ്റി കഴിയുമ്പോഴേ അവർ പോവുള്ളൂ. അതെല്ലാവരും അവരിവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ സ്വയം വിഡ്രോ ചെയ്യണതിന് മുമ്പ് അവരുടെ ആൾക്കാർ പിരിഞ്ഞു പോകും മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യുക, ബഹാമത്തിനെ അങ്ങോട്ട് അയക്കാം ഡിയോണിനെ. ഇപ്പം ബഹാമത്തായിട്ട് ചെന്നിട്ട് അവന്മാരെ സെക്കൻഡ്സ് വെച്ചിട്ട് അവർ ഇവിടുന്ന് തുരത്തും. മനസ്സിലായ? പീസ് ട്രീറ്റ് ആയി അവരുടെ സാധനങ്ങളും കിട്ടി എന്നിട്ട് അപ്പോൾ അവങ്ങളെ അടിക്കും. അതാണ് ഇവൻ്റെ പ്ലാൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കണം അപ്പോൾ അവരുടെ ടൈറ്റൻ ഇറങ്ങില്ലേന്ന് ഡോമിനൻ്റ്. ഹ്യൂഗോൻ്റെ ആർമിയാണ്, അവൻ്റെ ടൈറ്റൻ ഇറങ്ങില്ലേന്ന്. പക്ഷേ അവൻ വെസ്റ്റേൺ സൈഡിലാണ്, അതായത് റൊസാരിയയിലാണെന്ന് സിൽവസ്റ്ററിന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് മറ്റാൾ പിടിച്ചോണ്ടോ എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷേ അവൻ ഇവിടെ സമയത്തിന് എത്തില്ല. ഓക്കെ, സോ കുഴപ്പമില്ല, ടൈറ്റൻ വരില്ല. പക്ഷേ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ടൈറ്റനും ബാമത്തും തമ്മിലുള്ള ഒരു അടി കാണാമെന്ന്. സ്വന്തം മോനും ടൈറ്റനും തമ്മിലുള്ള അടി കാണാൻ ഇയാൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന്. പക്ഷെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ ഡിയോൺ പറയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ട് സൈഡിൻ്റെ ലാൻഡിൽ ലോസസ് ഉണ്ടാവില്ലേന്ന്. അപ്പോൾ ഇയാൾ പറഞ്ഞു ലോസസ് ഉണ്ടാവും, ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഈ സിറ്റീസൺ നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ സിറ്റീസൺ ഉണ്ടാക്കാം, പുതിയ ആൾക്കാരുണ്ടാവും, നാളെ പുതിയ തലമുറ ഉണ്ടാവും. ഇവിടുത്തെ ഇന്നത്തെ വീടുകൾ നശിച്ചാൽ നമ്മൾ നാളെ പുതിയ വീട് വയ്ക്കും. എംപയർ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും, തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇയാൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇതാണ്. അത് അവന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഡിയോണിന്. ഓക്കെ, പീസ് ട്രീറ്റിയൊക്കെ അട്ടത്തിരിക്കുക. പീസ് ട്രീറ്റിൽ നിന്നും പണ്ട് അവരെയുള്ള മുഴുവൻ ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അവരെ തന്നെ അടിക്കാനുള്ള പ്ലാനാണ് ഇയാളുടെ. നിന്നെ ഉപയോഗിക്കാടാ അയാള്. Prepare for battle. But sire... Do not make me repeat myself. Return to your camp and await my orders. അവനോട് അവൻ്റെ ക്യാമ്പിലേക്ക് തിരിച്ചു ചെല്ലാൻ രണ്ടാമത് പറയിപ്പിക്കരുതെന്ന്. That is your wish, Your Radiance. I shall depart at once. ഇവൻ ഓർഡർ തരുമ്പോൾ ഇവനെ അടിക്കണം ബഹാമത്തായിട്ട്. ഞാൻ വല്ല നോട്ടം കണ്ട. ആ പൂവ് എന്തിനു വെച്ചുകൊടുത്തേക്കണമെന്ന് അറിയില്ല. ഓ, ഗ്രീഗർ അച്ഛന് മാപ്പ് വരട്ടേന്ന്. അവനറിയാം അവൻ ചെയ്യണത് തെറ്റാണെന്ന്. ഈ ഗ്രീഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരെ ലൈക്ക് അവർ ദൈവത്തിനെ വിളിക്കണ പോലെ കേട്ടാ. What do the astrologers augur? The stars are in agreement, Your Radiance. The shadow of treachery hangs over Prince Dion. Nambada. Annabella's tales were true. You disappoint me, Dion. ഇയാൾ അസ്ട്രോളജിക്കാരോട് ചോദിച്ചിട്ട് ഇവൻ അതായത് ഡിയോൺ അച്ഛനെതിരെ തിരിയാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടാ. ഓ, ഈ ഒലിവിയർ ആള് പെശകണ്ട. അവന്റെ ജീവനില്ലാത്ത പോലെ അമ്മയുടെ മടിയിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കും. What on earth is Uncle Byron doing here?
Okay, അങ്കിളിനെ കണ്ടിട്ടില്ല അല്ലേ? കാണണം. അങ്കിളിനെ മുകളിലോട്ട് ക്ഷണിക്കണ്ടേ? The little ones have been up to their old tricks again. നിങ്ങളെ ഈ ലിഫ്റ്റ് വഴി കയറി വരണം കേട്ടോ. നിങ്ങള് വെറുതെ വന്നതാണോ അതോ എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ നിങ്ങളെ? ഇതേ നിൽക്കണേ. Ah, my dear nephew, how I've missed you. How did you find this place, Uncle? ഇതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ച Through the സ്ഥലം? good offices of young Sir Wade. ഓ He really is വീട് the പറഞ്ഞു. most ഓക്കെ. helpful fellow. As are you, I hear. The Guardians and those they freed tell the most outlandish tales of your heroics in Rosalith. Which is why I came, to learn the full truth of the matter. Sort the fact from the fiction. റൊസാരിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോയില്ല കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ. അവിടെ നടന്നതിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ചോദിക്കാൻ വന്നതാ. I was. Aye. Then I have questions for you. Please, come inside, Uncle. Gladly. അകത്തേക്ക് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. You there? ഗ്യാവ്. There are 2,000 gold talents in those chests. See them added to my nephew's coffers, would you? 2,000 ഗോൾഡോ? അവന്റെ കണ്ണു നോക്കി. 1,000. അങ്കിള് കാശുകാരനാണ്, ഒന്നും നോക്കണ്ട. അത് നമുക്ക് തരാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നതാണ് അത്രയും ഗോൾഡ്. And I'm afraid that is all I know. A fleet sailing south past Port Isolde. Most intriguing. Forgive me for not being able to tell you more. I hadn't the faintest idea Kupka withdrew wounded from Rosalith. Still less that my own nephew dealt the decisive blow. What do you think, Vivian? I think, with this news of the Dalmekian fleet and recent reports of the Royalists' movements, that the final piece of the puzzle has fallen into place. കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡില് ഇവര് ഹ്യൂഗോ നമ്മളെ കടൽ മാർഗം അവരുടെ എംപയറുകാർ അവിടെ നിന്ന് മാറിയപ്പോൾ, ആ സെക്യൂരിറ്റിന്ന് അവർ മാറിയപ്പോൾ, അയൺ കിങ്ഡം വരില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് മാറിയപ്പോഴാണ് ഇവൻ റൊസാരിയുടെ ഷോറിൽ വന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അടിക്കാൻ കയറിയത്. അതിലേ പോയപ്പോൾ ഈ പോർട്ട് ഇസോൾഡിലൂടെയാണ് കപ്പൽ പോയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, പക്ഷെ അവിടെ ഒന്നും ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഇവർ. ഇസോൾഡിലൊന്നും അടിക്കാണ്ടാണ് ഇവർ പോയില്ല. പക്ഷെ അവരെ കപ്പൽ കണ്ടപ്പോഴേക്കും ഗാർഡിയൻസ് ഓഫ് ഫ്ലെയിംസും ഇവരെല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് അവിടുത്തെ ആൾക്കാരെ അവിടുന്ന് മാറ്റാനുള്ള പരിപാടിയൊക്കെ ചെയ്തു തുടങ്ങി. പക്ഷെ അവിടെ ഒന്നും അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇവർ. അപ്പോൾ അതും പിന്നെ നമ്മൾ ഹ്യൂഗോനെ മീൻസ് കൈവെട്ടിയതിന് ശേഷം പുറത്തിറങ്ങി നോക്കുമ്പോൾ ഓടിൻ്റെ ആർമി അവിടെ ഉണ്ട്. അവരവിടെ വന്നതും എല്ലാം കൂടെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തോ അവൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് വിവിയൻ. പറയാം. Come here and I'll show you. പസില് സോൾവ് ആയി എന്നാണ് അവൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. It is known that Kupka's forces entered Rosaria via its unguarded coast. So can the same be said of your visitors from Waloed? Certainly her royal navy is famed for the efficiency with which it bears her knights from one battlefield to the next. And in the Ein Heya, or Black Galleon, she boasts a vessel nigh as swift and every bit as feared as the kingdom's legendary cavalry. A fitting flagship for a land apart, her naval presence being crucial to her ambitions beyond Ash. Yes, it seems safe to assume that the Royalists did indeed enter Rosaria from the sea. Ooh! So then, had you a vested interest in Titan's survival, whither would you take him? Why, home to Drake's Fang, a place rich enough in ether to conjure the magics needed to mend his hurts. But would that not entail an arduous voyage around the southern cape? Let us say that the Royalists did put ashore with a mind to spirit Kupka away from under your very nose. Could that truly have been their plan for him? To load him aboard one of the ships flying Republican colors sighted off the coast near Port Isolde? To spend weeks at sea, being tossed hither and yon by unforgiving waves, his life hanging in the balance? No. The journey would mean Titan's death, and Kupka's faithful creatures would not allow it. So what then was the plan of our Waluda friends? Reports suggest they made not for the coast, but for the desert. And by cutting through the Velcroy, a party traveling light would have Titan back in his bed,
days before a galley could lurch into port. To wit, it was the Royalists, not the Republicans, who effected Hugo Kupka's safe retreat. I would stake your life on it. അവനെ രക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പോയത് അപ്പോൾ റോയലിസ്റ്റ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓടിന്റെ ആൾക്കാരാണെന്നാണ് പറയണത്. അവന്റെ ആൾക്കാരല്ല അവനെ രക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ടുള്ളത്. So it was the Waluders who spirited the wretch away. Now I think about it, there was something a little strange about the ships I saw. പറ കണ്ട ഷിപ്പിൽ എന്തോ സ്ട്രേഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു. Crestfallen, as if in mourning, as if they believed or were made to believe that their master was dead. You have a keen mind, Lord Rosfield. And you have your answer. To find Kupka, you have merely to follow the Royalist trail across the Velcroy. It may well have gone cold by now, but as they say in the Republic, all roads lead to Drake's Fang. Drake's Fang. Allow me to accompany you part of the way. As luck would have it, I had intended to journey Canverward on business after visiting you here. The Fang would be but a short detour. I'd be glad of the company. Give me a moment to make ready. I need to tell my friends what we've learned and where we're going. എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാ പോകണമെന്നൊക്കെ പറയണം. Time waits for no man. ഓക്കെ. സോ ഡ്രേക്സ് ഫാങ്ങിൽ ഉണ്ടാവും. റോയലിസ്റ്റുകളാണ് ഹ്യൂഗോനെ രക്ഷിച്ച് കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളത്. ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. സ്പീക്ക് വിത്ത് ഓട്ടോ. Otto, Kupka's at Drake's Fang. I'll be leaving before sunset. You're not going in there alone, are you? Don't worry. I'm not going there to destroy the Mother Crystal. All I'm after is Kupka's Mother Crystal അടിക്കാനല്ല, ഞാൻ കുപ്കേനെ കൊല്ലാനാ പോണത്. I promise. The Lanza and the Fang are all Kupka's personal fiefdom. അറിയാം. Any trouble on the way, you ask for Rosina Dalamil. Some call her the Desert Hare. Who is she? Rosina. An old associate of Sid's, and only Sid's. All I know is the name, and that they used to meet at the Dalamil Inn. We've heard nothing from her since he died. But I'm thinking maybe the new Sid might be able to bring her back into the fold. Thanks. I'll keep that in mind. So, what about your uncle? ഇല്ല, അങ്കിൾ വരുന്നുണ്ട് എൻ്റെ he's കൂടെ. welcome to stay, but... Don't look so worried. He'll be coming with me. Thank fuck for that. Gav, Otto, I'm leaving you two in charge. നിങ്ങളെ രണ്ടാളെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ക്യാമ്പ്. റിട്ടേൺ ടു ബൈറൺ. അങ്കിൾ അവിടെ. അങ്കിൾ ഇതേ താഴ്ത്ത് വെക്കണ്. ഈ കോൺവെർസേഷൻസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. All right, Uncle. I'm ready to depart. പോവാ. Shall we? We shall. Come, let us away to adventure. അയ്യോ, എനിക്ക് എന്റെ കഥ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിൽക്കാനുള്ള ഗ്യാപ്പ് തന്നില്ല നിങ്ങള്. ഒരു ലേഡീനെ കാണാൻ പറഞ്ഞ സിഡിന്റെ അസോസിയേറ്റ് ആണ്. സിഡിനെ ആൻഡ് ഓൺലി സിഡ്സ് അസോസിയേറ്റ് എന്ന് മനസ്സിലായ. അപ്പോൾ ആ ഒരു നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ ദാൽമേക്കൻ റീജിയനിലുള്ളതാണ് കേട്ടോ. ഈ സ്ഥലമായിരിക്കും ഡ്രേക്സ് ഫാങ്. ഇതാണോ? ഇതല്ല, ഐ തിങ്ക് ഇതായിരിക്കണം ഡ്രേക്സ് ഫാങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ പെണ്ണിനെ ആദ്യം കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ പെണ്ണ് സിഡ് മരിച്ചതിന് ശേഷം അവളെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇവർക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല. ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ പുതിയ സിഡല്ലേ, അപ്പോൾ അവള് ചിലപ്പോൾ അവളെ നമുക്ക് പഴയ പോലെ പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും, മേ ബി. അതാണ് ഇപ്പോൾ ഓട്ടോ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്. ഡെസേർട്ട്, ദാൽമേക്കൻ റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ ഏരിയ. ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്ത് എത്തിയുള്ളത്. അങ്കിൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്യോ അങ്കിളെ? I was a young man when last I walked this path. There's an old trading post not far from here. The road to Drake's Fang leads through it. The trading post it is. ആ ട്രേഡിംഗ് പോസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാവും മറ്റേ ലേഡി. എന്താ റസീന എന്തല്ലേ പേര് പറഞ്ഞ്? ഓക്കെ, റിഡിൽ ഓഫ് ദ സാൻഡ്സ്. ഇനി നമുക്ക് കാര്യത്തിലോട്ട് കിടക്കാം.
സോ അങ്കിള് ആദ്യമേ പറഞ്ഞ് ആ പോർട്ട് സോൾഡിലൂടെ ആ കപ്പൽ പൊക്കോണ്ടിരുന്നായിരുന്നപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള ഒരു കരയാണ് കേട്ടിരുന്നത്. ഞങ്ങൾ അവരുടെ മാസ്റ്റർ മരിച്ചു എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടാണ് ആ കപ്പലിലെ ആൾക്കാർ വന്നിരുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കരച്ചിൽ കേട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത്. അത് ആ കപ്പൽ തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, തിരിച്ചു പോണ സമയത്താണ് അങ്ങനെ ഒരു കരച്ചിൽ കേട്ടു, മാസ്റ്റർ മരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ചു എന്ന് അവർ വിശ്വസിപ്പിച്ചു എന്നുള്ള രീതിയിലാവാം അവർ കരഞ്ഞിട്ടാണ് പോകേണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ വിവിയൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് നേരത്തെ മനസ്സിലായ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹ്യൂഗോയും അവൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് ഗാർഡ്സും വന്ന അതേ സീ ഷോറിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് ഈ ഇവരും വന്നിട്ടുള്ളത്, ഓടിൻ്റെ ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുള്ളത്. സോ അവർ അങ്ങോട്ട് വന്നത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ടൈറ്റനിലൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത്. അവർ ടൈറ്റനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരങ്ങോട്ട് വന്നത്. ഓക്കെ, അവർ മിസ്റ്റീരിയസ് മാൻ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി. ആ സംഭവം എനിക്കിപ്പോഴും മനസ്സിലായിട്ടില്ല, അവൻ ഇവരുടെ ആളാണ് എന്താണ് അറിയില്ല. ബട്ട് ടൈറ്റനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരും അതേ വഴി അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്, മനസ്സിലായ. എന്നിട്ട് അവർ കപ്പൽ വഴി തന്നെ, അതായത് റോയലിസ്റ്റിൻ്റെ അവരുടെ കപ്പലാകുമ്പോൾ സംശയിക്കില്ലല്ലോ, അവരുടെ കപ്പലിൽ ഇവനെ കയറ്റി കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടാവുമോ കടലിൽ കൂടെ എന്ന് ചോദിച്ച് നോ. കാരണം തിരിച്ച് ഡ്രേക്സ് ഫാങ് ആണ് ഇവൻ്റെ ഹോം, അങ്ങോട്ടേക്ക് വളഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ കടലും പ്രശ്നങ്ങളും ഇതൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത്ര റിസ്ക് എടുക്കില്ല. മേ ബി ടൈറ്റൻ്റെ ലൈഫ് തന്നെ ഡേഞ്ചറിലാവും. അതുകൊണ്ട് അവർ ഡെസേർട്ട് വഴി താഴേക്ക്, ആ മാപ്പ് നിങ്ങൾ റിവൈൻഡ് അടിച്ച് കാണാം, താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ, ഇവനെ രക്ഷിച്ചേക്കുന്നത് ദാൽമേക്കിയൻ റിപ്പബ്ലിക്കോ ഇവൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് ഗാർഡ്സോ അല്ല, ഓടിൻ്റെ ആൾക്കാരാണ്. അവരെന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നു? കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുള്ളൂ. പല രാജ്യക്കാരും എല്ലാവരും കയറി വിട്ടങ്ങ് നിരങ്ങുക, മനസ്സിലായ. അവർക്ക് ടൈറ്റനിൽ എന്തോ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ഒരു പേഴ്സണൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അവനെ സംരക്ഷിക്കാനും അവനെ കൊണ്ടുപോകാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്, അല്ലാണ്ട് നമ്മളടിക്കാൻ വന്നതല്ല എന്ന് വേണം നമുക്കിപ്പോൾ ഇത് കണ്ടേ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അവരങ്ങനെ ഡ്രേക്സ് ഫാങ്ങിലേക്ക് ഇവനെ കൊണ്ടുപോയി. സോ ആ റോയലിസ്റ്റുകൾ പോയ ട്രേസ് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കും അവനെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ആൻഡ് ഇവിടെയാണ് റുസീന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ലേഡീനെ കാണണം. എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ആവശ്യം ചെയ്യാൻ ലേഡീനെ കണ്ടാൽ മതി എന്നാണ് ഓട്ടോ പറഞ്ഞത്. ആ ലേഡീനെ കണ്ടിട്ട് വേണം നമുക്ക് അവൻ്റെ തലയെടുക്കാൻ പോകാൻ.